osakhathekile leli vali beyiphemvulo wonke losokhohliwe kuthi wena uthintene ukhumbule ngelivu lakho ngegama likaJesu igama elinamandla in Jesus name. Ngisashumayela ngiyakhumbula kokuthi ebalayini ekunikela avulekile futhi bagoba ufuna kushaya uvule kacingo ngabe ngithandazela abantu online inombolo ethi 7650 7165 ngabe ngithandazela abantu wonke lokugulako salibaphi ekhaya kuyalo ngegama likaJesu egameni likaJesu batawuvala kumbiko uNkulunkulu atawukhuluma ngendlela lephakeme ngicela ukukhuluma ngale ncwadi lela lesifunda ngayo 1 John 5:4 lithi iBhayibheli umuntu lotelwe uNkulunkulu uyaligcoba live. Namhla sihloko sami mbukeli mlaleli sithi wena udalwe kunekucoba ngekhathi kwakho. Udelwe umqobi lokuthi umphala kaNkulunkulu kunekucoba lokukhona ngekhathi kwakho. uNkulunkulu lathi bakadala wakudala unako kunekucoba lonako lokukuwe. Sithola ngelanga by God and by Father. Sithola ngelanga eba-Israyeli ayahamba yafika eGibhithe bakafika eGibhithe afika ngendlala eGibhithe bakafika eGibhithe kunalobuyele bakapresident igama lakhe lebekuthiwa nguJoseph. Elithi iBhayibheli loJosepha lona wabamvuna nkulu ngokuthi beka-interprete baphupha. Edikhumbula mbukeli wami mlaleli wami ukuthi basikhuluma ngale sive sakoJosepha sikhuluma ngesive saJakobe sikhuluma ngesive lethiwa ngu-Israyeli. Leli gama lisho ukuthi Israyeli lisho sive lesibusekile. Lesive lesi sibusiswe uNkulunkulu lithi-ke iBhayibheli sahamba safika eGibhithe indzawo leqalekisiwe eGibhithe indzawo lengakabusiseki balithiwa lesive safika basifika kulelive lithi iBhayibheli bafunda Exodus 8 lithi kwaba nalomnye Faro kulelive bakhona Faro kulelive lithi iBhayibheli noFaro wabona ukuthi lesive siyanza ngebandla wabona ukuthi lesive siyanza ngebandla asemkhuluma entukwempilo yakho lokubukela lokulalelako mfana kaNkulunkulu uneboya kuwe wekwanza uneboya kuwe wekuthuma uneboya kuwe wekwanza lithi iBhayibheli besanza kuthiwa Faro wabita iPhalamende wathi bakayibita wathi hey lesive sibukakala sanza bakasuka iphi kulelive lesive siyasibulala gadagada uthulwa nebaphu labadala obanekucoba kubo asekutshele kuphana kaNkulunkulu ngeke ubufeyise babhekilise ngeke kubeke simo lofeyisile ngeke kubeke nethaba lobhekene nayo ngifuna ukukutshela kuphana kaNkulunkulu kunekucoba lokukuwe kunekucoba lokukuwe akunenzaba ukuthi ubhekana nani ungathi David ngiyabona enthabeni ubhekana nelibhubesi ubhekana nelibhele lela bhekana nelibhubesi abhekana nelibhele kunebukhosi lobukuDavid. Siyafika isikhathi saGoliathi basifika isikhathi saGoliathi uyakhuluma David uthi kuba utawunikwa lo mfilisti lapho asekukhulume kuwe mbukeli asekukhulume kuwe mlaleli kunebandla ekucoba lakhona kuwe. Wena uwaridi nje ngokuthi kwendiwa yini kuthi bamzonde kwendiwa yini kuthi bakhulume ngabe kwendiwa yini kuthi babalwe ngabe alalela kutshele baliswa ukuthi kulekho lekulu lekhathi kwakho kunebandla kucoba lekhathi kwakho kunekucoba lokungekhathi kwakho abalwi nawe balwa nalokhu ngekhathi kwakho lokucoba baba nekucoba kunekucoba lokukhona kuwe. So lithi iBhayibheli base bayaplana bathi inkosi sibulale bonke bafana nabafana ibafana baka-Israyeli bagcilatekile but bayaplana khona lapho kuthi abaqhube asemkhulume nawe ngeke uyakubukela kunebantu labaplana kuwa kwakho nebantu labaplana kufa kwakho nebantu labaplana inqubo yeimoto yakho but ngifuna ukukutshela noma bakaplana lokubikawe udelwe unebandla kucoba ngekhathi kwakho. Noma bakaplana lokubikawe Jeremiah 29:11 lithi iBhayibheli ngiyawani ebasu lendawo ngale akusiwe baso kunibulala
noma bangahlangana bahlangane ngawe, noma bangakhuluma ini bakhulume ngawe, ngithi kunebandla ekuqoba. Kunebandla ekuqoba lakhona kuwe. Kunebandla ekuqoba lavalelwe kuwe. La ukhona khona akwazi ukuthi ubhekele ngale, akwazi ukuthi ukhathatheke ngale, uthi sibangathi abebekele, kuthi wena udalwe unekuqoba, udalwe nekuqoba ngekhathi kwakho, kunekuqoba lokukhona kuwe. Lithi iBhayibheli babulala kubulala abaFirstborn, le babulala kubulala abaFirstborn, bazama ukubulala kuqoba lokukhona, kepha sekuyabebetela ngegama likaJesu kuto tonke into lobhekele nakho noma bazama ukubulala wena angeke baze bakhole ukubulala because kuneqoba lokukhona kuwe. Asengikhulume nawe elombukelako mhlawumbe unefear uyesaba, usaba umkhuhlane i-COVID-19, asengikhuluma umkhuhlane angekho, asengathi umkhuhlane bekunekuqoba noma kuvele kufakiwe ngekhathi kwakho. Lo mbhalo esimtholako la lithi iBhayibheli umumvu lotelwe nguNkulunkulu. Sho ukuthi ngumumvu lotalwa nguNkulunkulu. Kuze utalwa nguNkulunkulu kuba into ukuthi ube ngumumvu. Wazama ngumumvu uyaqualify ukutalwa nguNkulunkulu. Kuthiwe-ke watalwa nguNkulunkulu bese uba ne-benefit yekuqoba live. Asengutshele phela kaNkulunkulu kuwe kunebandla ukuqoba live. Basikhuluma ngelive, sikhuluma ngetimbote enyama, basikhuluma live, sikhuluma ngalokuphambelele ethambo yaNkulunkulu, basikhuluma ngelive, sikhuluma ngalokuphambelele ilive laNkulunkulu. uNkulunkulu sewukhulumile ngawe, wathi wena waba liphuya kuze uthine sitebe, but kunenhlupheko nyalo lobhekene nayo, nenhlupheko iphambana nawe. Asengutshele phela kaNkulunkulu lithi leBhayibheli yaliqoba live. Asengkhulume nawe phela kaNkulunkulu ukubukela ukulalela lapha ekhaya, kunemandla ekuqoba live lakhona kuwe. Kunebandla ekuqoba live lakhona kuwe. Elabambe ekuqoba live lawa ngebandla lotawuqoba ngawo ngendlela lephakeme. Lithi iBhayibheli lotelwe uNkulunkulu uyaliqoba live marasata baradia. Lotelwe uNkulunkulu uyaliqoba live. Ngabe bowatini mfana kaNkulunkulu because lithi iBhayibheli wasikhetha kade umhlaba akasekelwa. Athi Ephesians 1:3 lithi iBhayibheli akabonga uNkulunkulu losibuseka tonke ubusiso kuKristu Jesu. Mfana kaNkulunkulu kunesibusiso lobusiswe ngaso, lesibusiso lobusiswe ngaso sikuKristu Jesu. Usifole Kristu Jesu. I declare over your life you are blessed. Athi John 1:12 bonke lababebukela wabaphemandla kusibabitwe bethiwa bafana baNkulunkulu. Asengikhulume nawe mfana kaNkulunkulu kunebandla lakhona kuwe. Shalabara sokopora labarada bakoto. I feel something. Kunebandla lakho kuthiwa labandla bakachazwa idunamis legametions dunamis lisho bandla lathi phehla wona. Kunebandla kuwe ebandla lathi phehla wona. Seyaprofeta kuwe ngeke ngikubonisa ubhekene nayo, ngeke ngibonisa bale kuwe. Kunebandla lakhona kuwe labandla ekuqoba live. Bakabe kunesimo lesilaphamhlabeni obhekene naso leli gama lalesimo live leso. Elithi iBhayibheli lokude uNkulunkulu uyaliqoba live. Leli kuliqoba live. 1 John 4:4 siyasiphendula. Lithi iBhayibheli ngoba senibehlule abaprofeti bebanga, mukhulu lokini kunalo seveni. Romans 8:31 Pastor uthini kaloku babe uNkulunkulu bengakithi ubani okabelana nathi I prophesy over life. Babe uNkulunkulu bengakuwe ubani okabelana nawe ngiyaprofetha empilweni yakho. Kunemvotha yesine lebengakuwe, kunemvotha yesine lengakuwe, kunemvotha yesine lebengakuwe labashando loboze telebele. Kunembukelako nyalo uva liphimbo lami la uliva khona umuva kababa sibongo sakho ngive bagaba lathi kunembuso kunebandla kuqoba live lethaba lobhekene nayo kunebandla labakhula khona ku. Lithi iBhayibheli
Ora shata la bakando lobo shata. Laba shata. Lithi lokutela uNkulunkulu kuyaligoba live. Asekhulube kwephela kaNkulunkulu. Uyakubukela uyangilala endlela ekhaya. Kunebandla ethoba live lakhona kuwe. Kunebandla ethoba live lakhona kuwe. Kunebandla ethoba live lakhona kuwe. Kunebandla ethoba live. Ungathi ngake yakhuluma emhlabeni wonke. Ungathi ngake yakhuluma evelangwane. Ungathi ngake yakhuluma kumarijini. Ungathi ngake yakhuluma endzaweni tonke. Kwekuthi fear not. Kunebandla lakhona kuwe ekunqoba live. Ngalekelanga uNkulunkulu ukhanza Gideon, bakamkhanza Gideon, uthi Gideon khawa leli lebandla, kuthiwa Gideon bekavele ekhaya eliphasi, bekavele emndenini lobukela phasi, lithi iBhayibheli Gideon wathi uNkulunkulu khawa leli lebandla, asekhuluma nawe uyangibukela uyangilalela, uNkulunkulu akakubuki ngalendlela udibuka ngayo, akakubona ngalendlela abantu abakubona ngayo, uNkulunkulu lendlela lakubona ngayo, uNkulunkulu ubona uyigiant, uNkulunkulu ubona uyinkosi, uNkulunkulu ubona umqobi, ngiyafuna njengoba umbukela receive the live ngekuthi ucomment uthi glory 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 glory, comment uthi glory glory glory, bangabuka ivukulalela say glory glory glory, say glory say glory say glory. Ezingishumayela ngifuna ucomment, ngifuna uthi glory glory, bhala glory right now. Kunekho letawendeka la ukhona khona, commenta uthi glory, kunekho letawendeka la ukhona khona, kuleminyango letawuvuleka la ukhona khona, kube kubhala uthi glory, bhala uthi glory. Kunalo kutewenda lokazanga sekwendele. Kunalo kutewenda lokazanga sekwendele. Kuleminyango letawuvuleka levalekile. Say glory, kubeka ubhala. Ngiyabona kubeka ubhala. Say glory, receive. Ezosathi glory yamukela ngegama lika Jesu. Ebandleni ngoba kuwe njengoba uthi glory. Ebandleni ngoba kuwe njengoba uthi glory. Ebandleni ngoba kuwe say glory, say glory. Noma 100 times say glory. Say glory, say glory. 100 times say glory. I feel the anointing. Rasopra, la rasopra liga, la dorobo shete, la kadabosha, rapalakataria, yarabakonda liga sopa. Say glory, say glory, say glory, 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 glory. Say glory, I feel the anointing, I feel the anointing. Yeah. Comment with the glory. Comment. I want to prophesy. Ukola lo say glory. Bakabakola mfuna kuve studio kingdom. I want to pray. I want to prophesy. Go over lo say glory. Lo say glory. Basakada bosha tere. Barata bakabakola lo kola msho kuti mbali. Iyamthandazela right now. Kubeka na uthi glory. Kubeka na uthi glory. Kubeka na uthi glory. There is newness is she saying glory. Newness wherever you are in the name of Jesus. Kunemlilo la ukhona khona ikhathibule yaNkulunkulu la ukhona khona. Ngibona iminyango yakhe iyavuleka, ngibona kwakho kuyavuleka, ngibona iminyango iyavuleka, ngibona ibhizinisi lakho liyavuleka, konke lokudlula esikhonyane kuyabuya. Ukhona umnyaka othi glory rabababa. Mandiandex mania shome. Mandia show. She says glory. Glory ngiyaprofeta kuwe manje amanda akwazi uyiphobatana noma umfana but live bagama lathi kune shift in the spirit, kunetimbo letisha letitawendeka, kunetimbo letisha letitawendeka. Ngiyacela ngokuthi mandiya showe lo akashowe ngilelivu lakhe ngifuna kumshayela, ngifuna shayela na inombolo levela lapho kule number lethi 7650 7165 amshayele njalo. Ngifuna profeta kuye online njalo, ngifuna profeta kuye online njalo. Nokushaya ngevideo, nokushaya ngevoice call, nokushaya ngelincingo, inombolo ithi 7650 7165. Ngifuna ukukhuluma lift kwempilo yakho. Ukhona bakabakhona bethu bekusho egameni lika Jesu. Precious Lungzamlu. Glory to Jesus. Precious la ukhona khona in the name of Jesus. Ngibona ngegama lathi leli langa lelisha precious. Leli langa lelisha precious. Leli langa lelisha precious. Ngibona uNkulunkulu uvula imoto, ngibona uvula iminyango lele isolo ivalekile. Ngiyafuna la umshayele, kukhona lekufuna kuprofeta. Ngibona uyabeleka in the spirit. Ngibona uyabeleka in the spirit. Kubeka uthi glory, kubeka uthi glory. Nalo mnyaka athi glory. Thabiso Mtheko Malenzisa. Glory. La basala bagebo salala ba. Thabiso la ukhona khona.
kunetimbo uNkulunkulu atendako ngibona uNkulunkulu uvula iminyango uthi uNkulunkulu usatokubakalisa usatokucala timbo letisha uthi uNkulunkulu ukhohlwa timbo letandeka uNkulunkulu wena imbo lensha udala imbo lensha barasatalabasha kube ukuthi glory ngegama likaJesu kube ukuthi glory ngikhatheta incingo right now lilayini livulekile ngiyafuna bawushaya ngikhatheta incingo ngegama likaJesu lilayini livulekile uyaqhubeka uyashaya ngegama likaJesu. Please play piano. There's someone calling here. There's someone calling piano. Hallelujah. Hello. Full loudspeaker. Mbale mkhuluma naye. Bani? Mandi, alo lokubukela Facebook yani? Yes. Wawambona mle mandi? Yebo. Okay, mina ngikuboni kuyalo, but ezingisakhuluma nawe ngive magama lathi khohlwa timbo letendeke. uNkulunkulu wena imbolesho yangiva bo. Yebo. Angathi uthi leli mbone bamfana labayi2, leli mbone bamfana labayi2 ngoyingcwele uthini kimi nami. Because imbona bamfana wakwaba lemfana nabo umfana noma umbalole bamfana ekhayini. Ngumama. Yes. Wena ude bamfana. Mm. Wayimbone bamfana labayi2 bangafuni nekhayini bamfana badala. Hello, uyangiva? Khuluma kakhulu ke. Okay. Uwefana bobadala nibanga lonke ekhayini. Nay3. Because ngive magama lathi i-season ye-verse 2 ekhayini. Ngive magama lathi i-season ye-second born. I-second born lela i-season yakho. Uyeva mo? Lokho ngikhuluma nawe nyalo, lokho ngikhuluma nawe sisi. Kune connection letawuba khona lesibongo sakaDlamini. Uyangiva mzini? Ubhizi ngani wena? Angiva mna? Okay. Yini ukhona lokubukelako ngicela umani unamzana iciko lakho alivakala kahle la. Kude lokwendawo. Ufuna umsebenzi. uNkulunkulu kwenela imbolesha ngegama likaJesu la ukhona khona. uNkulunkulu uvulela iminyango ngegama likaJesu. Kunemlota uba connected nayo akaDlamini. Ngibona uvulela iminyango but ngipheka ukubona ngathi uyahamba uyongena eforcing thide. Ngathi uyongena eforcing thide uyangiva mzini. Ngive magama lathi lena isizini yakho. Ngifuna ukuthandaza nje uNkulunkulu utawukwenela imbolesha. Ngegama likaJesu uyamthandazela njalo umfana wakho mendele imboleka zakhe seyide ngegama likaJesu. In Jesus name, amen. Your life will never be the same. You ever boss? Impilo yakho mayiphinze ifane lokusekuthandazele. God bless you. Kubeka bangibukele ekhaya ukulalela kubeka uthi glory. I feel the anointing, I feel the prophetic, I feel the prophetic. Ezusathi glory uvumelekile kunikela kuleli vleke lishumayela uvumelekile kunikela e-wallet ubukelekile, instant money ubukelekile, mobile money ubukelekile, uvumelekile kunikela. Nikela kule nombolo lethi 7650-7165 right now. Nikela kule nombolo lethi 650-7165 uvumelekile ukunikela right now ngegama likaJesu. Ngegama lamandla kunetimbo uNkulunkulu atendako. Little Bible kunekuncoba. Little Bible odele uNkulunkulu uyancoba live. Ngiyabebetela kuwe siyaqhubeka siyashaya. Khona ubiyele mthinta kashaya like precious. Abantu banguyele bengashayile. Khona ubiyele mthinta kashaye. Khona mthinta kashaye bangaba online ngikhathele live lakhe ngegama likaJesu. Ngikhathele live lakhe ngifuna ukumthandazela right now. Ngifuna ukumthandazela ngegama likaJesu. Ngifuna ukumthandazela. Ebalayini avulekile mthushaye. Ebalayini avulekile mthushaye. Ebalayini ekunikela avulekile ngegama likaJesu avulekile right now. Uyashayela le nombolo iyakuthandazela online. Ngiyaprofeta kuwempilo yakho ngikhuluma live ngegama likaJesu. Ngikhuluma live baroso dobolobosha. Kunemle mbonako. Uyangibukela right now uyeva liphimbo lwakho. Unenkinga yelinyawo. Linyawo lakho le problem lishumayela Jesu ngegama lamandla kunetimbo. Hello. So ke kuba into lenjalo uyeva mos.
kunemlomo ubukelako right now unenkinga lenyawo ukuye bekathi kuba insinze but lenyawo lakho line problem lelanga la but uNkulunkulu uyakukhulula namhla nelanga sekudla uNkulunkulu uyakukhulula ngegama lika Jesu kwenteka info lekangake yenteka ngifuna ukuthi right now ngisala semani ndawo invite ama worshipers amla ake aphinze ashathi zobabeka izandla ake avumise namhla bambuya ngibambatha incingo bambuya lungela kunikela lungela kubambatha incingo balayini avulekile kubambatha incingo ngithandazela abantu ngifuna kwa welcome right now etata ukuvumisa sike sijayiveni akaphinza abuye ama worshipers akaphinza abuye ngegama lika Jesu. Sobabekizandla bona baphile egameni lika Jesu waseNazaretha. Sobabekizandla bona baphile egameni lika Jesu waseNazaretha. Bona baphile egameni lika Jesu waseNazaretha. Sobabekizandla bona baphile egameni lika Jesu waseNazaretha. Sobabekizandla baphile mo egameni lika Jesu waseNazaretha. Sobabekizandla bona baphile bona egameni
sijayiva nawe lapha ekhaya.